diskusinya nanti akan berbeda. Kita akan juga mendiskusikan apa yang perlu kita lakukan selama beberapa hari ke depan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang hadir hari ini, diharapkan menyimak dengan baik webinarnya, dan mungkin di sini nanti akan ada ide, juga pertanyaan, juga kegelisahan, juga harapan nanti. Dan kita bisa membahasnya di sesi kedua di aktivitas kelompok. Narasumbernya sepertinya sudah hadir semua, dan kawan-kawan juga sudah siap semua. Kita bisa mulai, jadi saya serahkan ke Uda Antoni. Silakan Uda Antoni. Ya, terima kasih banyak Mas Rival. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Sebelumnya, seperti biasa, perkenalkan nama saya Antoni Saputra. Saat ini menggunakan baju kemeja abu-abu ya. Saya penyandang disabilitas, pengguna kursi roda elektrik ya. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang masih setia gitu ya mengikuti program kita pada pagi hari ini untuk webinar publik kita yang ke-6 ini sampai nanti jam 10.15 ya. Okay, please allow me to speak both in English and Bahasa during this session. Well, mostly I will probably speak in English, yeah. So we are fortunate that we have all the support we need to overcome the language barrier. So there are sign language interpreters, closed captioning, and simultaneous English and Bahasa or the vice versa interpreter. First, I would like to greet and welcome our 5 exceptional speakers from Australia and Indonesia, who will share their experience and insights with us for about 20 minutes each. Our first speaker is a good friend of mine, George Ayub. George is a distinguished disability rights activist both in Australia and New South Wales. George is also very active in the advocacy for the rights of persons with disabilities from culturally and linguistically diverse backgrounds in Australia. How are you, George? Fine, Antonio. How are you? Good, I'm good. Yeah, thank you for being with us today. Thank you. I feel quite honored and privileged. All right, thanks so much. And our second speaker is Tricia Maloney. Tricia is a disability and human rights advocate with extensive experience across disability rights and inclusion, working in health, justice, and family violence sectors. Tricia is also the member of Independent Advisory Council to the NDIS Australia. Hello, Tricia. It's a pleasure to have you here today. And our third speaker from Australia is Dr. Darren O'Donovan. Darren is a senior lecturer at Lathrop Law School. He has written extensively on rights, oversight, and public administration. His research project also relates to the National Disability Insurance Scheme, or NDIS, and the Social Security system in Australia. Hello, Darren. It's also a pleasure meeting you again here. I recall that we met at Brawijaya University Conference in Malang back in 2019. And yeah, of course, our 2 distinguished speakers from Indonesia, Dr. Tiara Martias, a health researcher from Universitas Gadjah Mada, and currently Tiara is the senior technical advisor at Nosul Institute for Global Health, the University of Melbourne, and also Bapak Eka Prastama Widianta, one of the 7 commissioners of Indonesian National Commission on Disability. Terima kasih Mbak Tiara dan Mas Eka sudah berkenan hadir bersama kita semua pada pagi ini. All right, without further ado, I would like to invite our first speaker, George. George is going to share his knowledge and his perspective on his lived experience as a person with disability in Australia, and also his views on NDIS. Over to you, George.
Thank you, Antonio. Thank you, ladies and gentlemen, again. And thank you for inviting me today to be a part of this great organization that you're forming, and this this movement, this disability movement. I want to start with talking about something that's really, I know about, and I'm first of all going to look at it from my perspective, but I also then will include a broader scope of bringing others and other experiences as well. So one of the areas that's been a big mover in the disability sector is the relocation of the model of disability. For many years, Australia, like most of the world, has lived with this concept that people with disability are sick now, or unhealthy, or, a burden. What we say today is people with disabilities aren't sick. They are not a burden. They're a part of everyday community. And this has been a fight for this kind of change of philosophy and view that's been going on for some time. It's a movement of great importance and significance as it brings together a more unified and community accepted provision of the knowledge of where disability lies. So no longer do we see disability as a burden, but rather it's just a part of life. And with this in knowledge, we have people who are going to face greater involvement in the community and be a part of society and contribute to society. And I think our NDIS, the later gentleman will talk about, how the NDIS has gone on to restate this in the way it's been rolled out. Okay, next page. Can I go to the next slide? Thank you. So today I want to talk about my practical experience, my journey of life. I call it a journey of life. I had a good friend once say to me, we're all pilgrims on a journey called life. So whether you live in Indonesia or you live in Australia or you live anywhere around the world, we are all people who are journeying through life. We're going to talk about what stops a person from living their life, what inhibits us, what restrains us. It's very important to understand this so we can move forward to put in measures to counter-react these things that stop us. We all need to share this journey, and by doing this, we all grow together and we make a stronger community, a stronger allies, and we start respecting each other much more differently. We start to feel this approach of
sensitivity and empathy towards each other, not from a sympathetic manner, but purely from an empathetic manner. And that's where we just can listen and relate and assist each other with great passion. And finally, disability is about everyone's being everyone's business. So disability, no matter how old or how young or how wealthy or how poor, is a part of everyday life. And we can't hide from that. We can't put people away in rooms and lock them up and throw away the key. That's inhumane. And one of the areas that I've always stood up for is humanity. Humanity is the belief of us with each other. We can make a change. Okay, so I'll put up a couple of slides here. The one on the left is a very, very early slide of when I was a little boy. See, I caught polio. Polio was one of these horrible diseases, pandemic, that swept the globe. And it lasted for well over 100 years. It's a pandemic that affected my respiratory, and it was a pandemic that left me disabled. But, you know, I'm not going to look at the bad side, because in this, I learned to grow. So that's the photo of me in institutional care. It's how we treated people back in the 60s, the 50s, the 40s. When they got polio, we put them in institutions. And for many, they family ended up just leaving them. I was lucky. I was very fortunate that my mum and dad worked hard to get me out and living back at home. And then, and from that, there was a lot of things that we went through to get to this stage. I'll talk about shortly. And then the next one is there's myself there with a late good friend of mine. We're playing sports, and young kids, as young children and young teenagers, we all get this energy about ourselves. And we all want to play. We all want to participate. We love what's called rugby league. And in that, you needed to be physically strong. But for many of us, this wasn't possible. And so we modified sport program. We developed this game for rugby league that's played in wheelchairs. And it took on board everybody with all forms of physical disabilities. No matter how strong or how weak you were, you had a role to play. And it was very precious to me
as this gave me the leeway and to understand the needs of society, the needs for people with disabilities to be active and to participate fully in society. It also enabled me to think of the future and think about what it's going to be like to be a man in the future, to find a partner, to fall in love, to marry, to have children. Many people with disabilities in the early parts didn't live these dreams, though they had these dreams. They had this will. There was barriers there. So I was very persistent in the fact that I didn't believe these barriers were going to affect, and I fought hard for it. I really stand still today, and I look back at all the people who I've impacted and who impacted me, and I'm very grateful and humble by that. And being social, once again, that's a big part of society. We are a social being. We don't live on a deserted island. We need people. We need each other. We all support each other. And this is very important of developing a community that works well together. Next slide. Okay. Some of my things that I really enjoyed was my university, my sports, my work. But these all had significant meaning. Sports was a way of social acceptance. It was a way that we developed our strength, inner strength, and our outer strength to be active and to be a part of the broader society in which we live in. University was an opportunity for me to really develop knowledge about these issues and a greater understanding. Not only was I living it now, I was learning more and more and seeing what is it that makes a healthy community, a healthy society. And work, you know, I don't believe in institutionalized work. I really believe that we should be all able to work. We should all have equality of work. And that's why today the NDIS is such a valuable tool, as it helps us to be out there and to work. Interacting with friends, and volunteering, and to be recognized by my peers. These were all significant as they wove me and shaped me into the man I am today. You know, people like Antonio, I look up to because they understand. And we have this thing in the disability movement
where we say we've got each other's back because we understand each other. We really relate well to each other. Next slide. I want to share this funny story with you. You know, we understand that, well, Anthony, you've been to Australia, and many of you been to your local coffee shops. And I was in the city one day. I was just minding my business. I was going to do some work, but I had time. When I have time, I like to have a cup of coffee. So I sat there to drink a cup of coffee. As I was sitting there enjoying my cup of coffee, somebody who couldn't stop staring at me decided they're going to be charitable. And they put their coins in my coffee cup, thinking that I was begging for money. You know, the coins they gave me didn't even pay for the second cup of coffee that I had to throw the other one away. So this is a part of some of the humour of the and the stigma associated to it that I find quite ridiculous. I find it very silly. Direct good coffee, believe me. So yeah, next one. Next slide, sorry. So the practical experiences, what has this done for me? It helps me with my advocacy. Being a strong human rights follower, I became an advocate, representing people from diverse cultural backgrounds. And it was, I could share funny stories where I've taken people who can walk, who might be suffering anxiety or depression or mental illness of sorts. And they look at the person and they ask them, what can they do for me? But I was the advocate. So this is to do with the stereotype we do in society. How we are very much stigmatized and stereotyped, and how this affects us. And a project that I started on about 7 years ago is our peer movement. Our peer movement was developed out of the need to ensure people with disabilities were able to use and help each other through problem solutions, coming together to fight injustice or to highlight the need of what is required. You know, we've had, we've been very successful in empowering people to make decisions and to contribute to society. And I also, in my work, I've been a programmer or a program over specialized accessible activities were included both able-bodied people and people with disabilities. I even was a soccer coach on stage of an able-bodied team.
as well as playing soccer, rugby league, hockey, and representing my state. This was all a part of my growing experience and planning. Nothing gets done without lots of planning. Next slide. Now we're going to get into the fun. So, what is it? What's all these photos telling us about? It's telling us that there's many faces on Earth with many people living with a permanent disability. These disabilities affect each one of us in different ways. But at the same time, we're unified in understanding it doesn't change who we are. It doesn't change our makeup as people and our needs. There was a great show I hosted in 2018. And you can all get it. It's on YouTube, called Defiant Lives, which looks at Australia, the US, and the United Kingdom, and looks at the human rights movement of disability, where people challenge governments because governments don't always consider the value. Well, it's time they do. It's time they stand up and acknowledge that it tends to be a high number of people living in the community with some form of disability. Here in Australia, I know the numbers, 1 in 3 have a disability. Some it doesn't impact, for many it does. There's many kinds of disability. There's the visible ones, and they're the hidden ones. So we have to address this. We have to, as a community and as nature, come together and make sure that the people with disabilities are being heard. Because, you know, attached to these individuals with disabilities are families, friends, genuine people like you all are, people who care about others. This is who is fighting now. We together need to come together and show the rest of the community how it is to be really active part of society. Okay, next slide. So I want to come back to this development of the two models of disabilities. Now, I'm going to start with talking about the medical model. If we have a look, it actually starts from diagnosis. So the impact on families. What, you know, this sense of hopelessness, this real traumatic event on a family
there was a child with a disability. And this is really hard stage and a tough stage for the person's life, an introduction into disability. The impact of family and friends. You know, family sometimes see this as great shame. You know, communities, I know some still think it's taboo to have a disability, or it's embarrassing. You're better off keeping your son or your daughter with a disability locked up in the back room. No, it's not this. Education, the learning environment, Excuse me, George. I just like to remind you that you have 2 minutes left. Okay, I'll be real quick. So I'll leave these slides for you, but just quickly think through that, you know, an inclusive society begins with school and teaching kids, and then developing all your society point of views. We go to the next slide. The social model, just quickly. Yeah. Okay, we'll go down to. Yep. Okay, so let's talk about the NDIS. The NDIS for us in the disability sector is huge. It started and was recommended, didn't start until 2017, I think it was. But it was initiated and talked about by Gottfried in 1975 when he first recommended. This addresses a whole lot of it. In this slide, I'll leave it with you. I'm sure Anthony can make it available to people that it's the NDIS is really gone out of its way to make this social model happen. And there's been a lot of barriers and teething problems, but like all good things, it takes its time. And it's a scheme that actually generates an income for a country. You know, it's a scheme that in the last 2 years has brought together thousands of dollars, puts hundreds of thousands back into the community where people are being employed. So it actually ends up being self-generated. That's the aim of it. And hopefully it will get up that way soon. But there's so many questions about the NDIS. Questions that, you know, how do you access it? Who accesses it? All of these are gradually being resolved. Thank you. Try to go to the last slide. And I know I didn't give the NDIS justice, but I'm sure the next speaker will. He'll talk more about it. The social model of disability, which is the last slide, which is really important for us. It's something that offers
Or what does social model address? It addresses poor job prospects by helping us to be more active and visible. It's really healthy for medical practitioners and for people working in the health industry to be supportive of this, so people are not left feeling hopeless, but rather are able to be a part and contribute to society. So I know my time's over. I once again want to thank you, Anthony, and thank you everybody on this at this forum this afternoon. If there's any questions, please feel free. Thank you. Yep, thank you very much, George. Wow, that was really powerful stories from you. I believe that most of the participants learned a lot. I would say that was really inspiring. Thank you very much, George. Yeah, the one that I can highlight is that living independently is about being a person, being a man, and then being social. And you have shown how the social model of disability has really influenced disability movement in Australia, and I believe also in other parts of the world, right? I would say that I'm blown away with your very powerful stories. I believe all participants are. I think, are you happy to take one question, George? Yeah, for sure. We have one question here from Yuki, and she said that it's her third time to meet you, twice in Sydney and the third time here. Her question is, she was wondering why there is still like a stigma in Australia against people with disability, because maybe many people in Indonesia assume that Australia is like a very disability-friendly country. Most people are already aware about disability rights. So she asked you why we still have a stigma from your story about that coffee story in Sydney. Okay, thank you, George. Okay. I think that stigma still lies out there. I think it's about inclusion. What we fail to do fully, and we're still learning how to include people with disabilities in all aspects of life. So we don't build a job that's open to everyone. It's all specific. We don't provide same education. There's constant questions from, educational profession about what does this little boy need to know. He has a disability. Yet this little boy with a disability will be a man one day, and he will be able to learn with your support, just physical support sometimes. And your patience and delivery. So we're still adjusting. It's only been 6 years or so we've been under an NDIS. Previously, every state funded its own disability, and they all had different limitations. Well, now we're all open. So it will shift, and it's going to shift because people with disabilities are now becoming more active. It will take time, but we just need to see this. Thanks so much, George. Yes, I can't agree more with you. Yeah, I mean, it takes time, and also it's also about education. And India has
taken a very important part, right? Not only in providing, we call it opportunities for people with disability to participate, and also providing some funding about educating society and the people around people with disability to be more aware about disability rights. Okay. All right. Thank you very much, George. You can stay if you want, but if you would like to leave, it's okay. All right. Yeah, George has really shared his powerful stories with us. And George also mentioned about the role of NDIS, and actually has introduced a bit what NDIS is. Next, Tricia, yeah, we'll talk about maybe the difference between the NDIS and health, and also more detailed information about NDIS, like who pays for what or something like that. Now, I think I just would like to hand over the microphone to Tricia. Over to you, Tricia. Yeah. Good morning, everybody. Hope you can hear me now. So thank you for having me here. I'd like to first start by acknowledging the traditional owners of the land on which I meet, the Wurundjeri people of the Kulin Nation, and pay my respects to their elders past, present and emerging. But also I would like to acknowledge all the disability activists who have come before me, who have paved the way for me to be where I am today. I'm very pleased to be following George. I found his stories very interesting and very much mirroring my own life. So I also had polio. I contracted polio at the age of 4 months in 1954. And that was at a time when it was automatic that you went into an institution. My parents decided they weren't doing that. And so I lived at home. I'm one of 10 children, and my parents had the same expectations of me as they did of the other members of my family. Get an education, get a job, and leave home, and be independent in society. So that's what I did. I was one of those ones who actually fought for the NDIS. So even though it got through in late 2000 and up to 2010, the actual work was done before that, when there were many of us rallying in the streets. I'm also a member of the Disability Leadership Institute, and I encourage any people with disabilities in this room to join. It's only available to people with disabilities, and it's a place where we promote our leadership skills, where, as George says, we back each other up, where we always support each other. It started in Canberra 6 years ago, and it's now in over 20 countries. So please feel free, if you have a disability, to join that. The other thing we need is allies. So people without disabilities can be our biggest supporters in making sure that we are employed alongside them, that our voices are heard alongside theirs. It's very interesting in looking at the NDIS and the intersection with health. So I had polio, and my left leg is paralysed, and I have chronic lung disease. So my left leg is dealt with by the NDIS, right? So that is dealt with there, in that they pay for my orthotics, my calipers, and they also pay for anything that I need that's related to my disability. So my physiotherapy is covered by that, and alterations to my house. So at the moment, my home is being renovated so that I have an accessible bathroom that works for me. And also works for my husband. So he also has to be able to use the bathroom. So I live independently, but as part of my my life, I also have chronic lung disease, which is probably because of polio, but it's not part of the NDIS. It's actually treated medically, because that's a very different thing. So I see a respiratory specialist regularly. That's not paid for by the NDIS. That's paid for by Medicare. So that's separation. I'll give you an example. So earlier this year, I broke my leg, and fortunately I broke the one that's already paralysed. So it meant I wasn't really out of action. But I had to have a separate brace
because I broke my kneecap as well as my tibia. I had to have one which had gradiated measurements for returning it back to bending to 90 degrees. That wasn't covered by the NDIS, even though my ordinary caliper is, because that's about the medical part of it. Think of prosthetics, for example. If you lose your leg, there's a time when you're in hospital where you have a temporary prosthetic while your stump heals and things are treated that way. That prosthetic is paid for by the medical sector, but when you get your permanent prosthetic, that's paid for under the NDIS. So we now talk about the human rights model of disability, which is about society needing to lift its game and support us and provide services to us the way they do to other people. And health is an example of this. And I always say, if you're funded to provide services to people, that means all people, not just those that are easy to provide services to. We've got to be included in that. And I think it's really important that we have a voice at the table, that we need to be the experts. So I've been on the board of two major Victorian health services, the Women's Hospital and Western Health. So I was a director on their boards. And as part of that, I made sure that we were included in their policy and planning and development. So everything that is done needs to take into account people with disabilities. Returning to the NDIS, so the NDIS has three parts. The first part of it is for those things that are provided for people's disabilities. So it might be orthotics, it might be help in the home, it might be intimate care, it might be disability support, it might be assistance into the community, it might be help to get a job. So those are the things that are funded under the NDIS. And that's in that small group in the centre. So there's 520,000 people who are eligible for the NDIS or who have been made participants in the NDIS. Then there's another tier, which is the second tier, which is for those of us who may not need access to anything extra, but we need to make sure that we get access to education, to health, to justice. And that second tier is done in partnership with the National Disability Strategy, which is about access to mainstream services. So that's where that fits in. And then there's a third part, which is a very big part, which is for the whole of Australia, which is why it's called the National Disability Insurance Scheme. And the insurance part of it is we know that anybody can have an accident at any time and need the support. Anybody can have a child with a disability. And so that's why I make sure when I speak that I tell people that it's about all of us. But the tier 2 is the really important thing. So what sort of things? We think that in health, we need to ensure that we have access to everything that everybody else in society has access to. I have a friend who can only move one hand, and every time he goes to hospital, somebody will say, well, you don't want to be resuscitated, do you? Because we have an ableist attitude within our society, which thinks that if we can't walk, or if we can't talk, or if we can't hear, that we lead miserable lives. And generally we don't. We all have our bad days. I'll follow up on George's story too. So every time I leave my house, somebody prays for me and says, if you come to my church, we can cure you. And I always say to them, well, thank you, but I'm really quite happy as I am. I don't know any different. And if you did cure me, you would ruin my career, because my career is based around my disability and empowering other people. So it really is the ableism, to answer the question before about why do we still have prejudice against people with disabilities. It's because it's not that long ago that we were hidden away from society. We were put in institutions.
and people thought there was some shame associated with it. So when I go to the hospital, I had a brain tumor a few years ago, and when I went to the hospital, I've got a really good neurosurgeon, so that's fine. But other people wanted to know about my legs. And no, the tumor's in my head. It's not in my legs. So stop looking at my legs. Look at my head. This is the thing that's crucial for me. And to be quite honest with you, not being able to walk is a very small part of my life. I have a successful career. I live independently in my own home with my husband. I traveled. The last time I came to Indonesia was to talk about the NDIS and the economic benefits of employing people with disabilities. I'm able to speak to people at all levels, and I'm able to talk to the health sector about why they need to include us. At the moment, I'm working on with a university on the elimination of cervical cancers. And they've brought me in to be part of the discussion to ensure that people with disabilities are included. And that's the other thing you need to think about. When you are talking about health, you need to have people with disabilities in the room. We are the experts. We know our bodies. We know what we need. We know what we don't need. So health should be a partnership between the patient and the medical practitioner. I'm really lucky. I've been able to find the medical practitioners who treat me as an adult, who will listen to me and will understand that I know what I need. They are the experts in giving me the advice, but I'm the one who has to make the decisions about my own life. And I'll stop there because I think that I hope that gives you a good overview of the difference between the NDIS and health access to health services. Thanks very much, Tricia. That was really insightful and provided us with a lot of new information about NDIS, because I believe that most of the participants probably it's the first time for them to learn firsthand about NDIS from you. NDIS clearly has played a very important role for people with disability to lead an independent life. So as you said that there are 3 tiers of the NDIS, and the most important one is also about making sure the active or the participation of people with disability in all decision-making processes. Maybe we should hold on there for the question and answer session. Are you able to stay with us until or you would IP to take question now? Or I'm happy to take some questions now if anybody has any. Ya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Tricia? No? If not, then maybe I have one question for you, Tricia. Now, I'm aware that now Australia has a new government, yeah? So how do you expect a change in NDIS policy with the new government? Well, we're very hopeful. So the current NDIS minister was the minister who championed the NDIS way back. He was the one who held carriage. So Julia Gillard was the one who signed the papers, but he was the one who did all the work. So we're very hopeful. So we hope to see it move away from a litigious or based on legal challenges to everything, to using that legal money to actually provide funding for people. He's very approachable, and we've been able to talk with him. We certainly hope, but you never know because there are always financial constraints. But yeah, so we're looking forward to working with him. I've already got a meeting set up with him, so that will be good. And I've met with him in the past, and so fingers crossed. All right. Thanks so much, Tricia. It's really a pleasure being here. And yeah, I think I and other people with disability in Indonesia really aspire that Indonesian government will have something like NDIS,
I know that could be far out, but we have like hundreds of millions of population and about, I think, 25 million of people living with disability, and some a policy like NDIS will surely give a huge change, in the lives of people with disability in Indonesia. And hopefully you'll be happy next time. We would like to invite you again. Maybe we'd like to learn more about NDIS and how it can be implemented in Indonesia. I'm very happy to come anytime, and one day I'd like to come back to Indonesia and actually meet you all again in person. So thank you very much for having me. And I'll try to watch as much as I can. I've got other meetings, but I can have this on in the background. Thank you. Oh, cool. Thanks so much, Sirisha. Thank you. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. All right. Now, I think we're just moving on to our next speaker from Australia, Darren. I believe that Darren will talk more also about NDIS based on his research. Just over to you now, Darren. Thank you. Firstly, I'd like to echo Trisha's acknowledgement of the traditional owners of the land on which I'm based today, who are the Wurundjeri people of the Kulin Nation. I'd also really like to emphasize, in the context of the pandemic, the importance of listening and centering the experience of people with disability. And certainly as academics, it's extremely important that, and I think a theme of what I'm going to say is listening to people with disability is not just an act of respect, it's the foundation of policy delivery. It's the foundation of being good doctors, good academics. And I think Trisha really hit that point really strongly. But I think in every time we meet, one of the themes we have to bring out is, are we learning from the lives people with disability are currently living, and the lives, as George showed, the lives they want to live, because that's our starting point and our ending point. And hopefully I deliver a bit on that. Now, I do have a few slides, and I think after the session I might provide some links and some information. But I mean, the slides were mainly just for myself. I sent them to Dina beforehand, but if you have them, you might pop them up, but it's okay if not. I think the first thing I want to highlight, following on from Trisha, is one of the core ideas of accessible healthcare is recognizing the full life cycle of health. So one of the issues that immediately arises when we talk about accessible healthcare is we need to be balanced and to take into account everything it takes to keep someone healthy. And we've already today talked about the NDIS, that very special disability-focused scheme that Australia has, and the mainstream health system. In Australia, we use the NDIS to keep people healthy in community. As they go about their daily lives, they are entitled to carry out those activities safely and without health events. And the NDIS in Australia targets that deliverable. So can a person with a physical disability swallow safely while they are at work? The NDIS takes that on. It addresses a potential health risk. It keeps the person healthy. While we have an NDIS in Australia, we also have to set very high expectations and keep having a national conversation about our hospitals, our doctors, and medical professionals. So even though we have an NDIS, that isn't the whole disability policy picture. And in this session, I think I'll probably be going a little bit more towards talking about inclusion in the
hospital system, mainstreaming, as we call, the technical term, inclusion of people with disability in hospitals. And one of the things that we always start with really is data. So when we talk about, is a hospital or a doctor's office accessible to people with disability, there are so many things that influence accessibility, so many determinants of whether the service is accessible. Some of them are beyond the control of the individual doctor. So if a person doesn't have access to transport, something the NDIS provides in Australia, for many people, not everyone, if they can't get to the door of the office, that's an accessibility issue, okay? So when we talk about accessibility, the first thing we need to do is break it apart. And I think I'll finish the session by giving you a kind of an organized way of sitting down and assessing accessibility. But in Australia, what does the data look like around accessibility? I just wanted to pull out some data points that suggest barriers to accessibility, what drives people being excluded. So in Australia, 21% of people with disability who are surveyed, that was 187,000 people in this study I'm relying on, which I'll send through for circulation after the session if people are interested. 21% of people with disability who see 3 or more health professionals for the same health condition report issues caused by the fact the 3 people don't talk to each other. So we know as an accessibility issue, people with disability rely on more medical professionals, and a key aspect that causes exclusion is the human process, the human gap, where those people don't talk to each other. So that's an example of an interpersonal accessibility barrier. A second thing is the environment. So 1 in 8 people with disability in Australia have difficulty accessing medical facilities. Now that can be a physical barrier. It can be appointments being cancelled on the day. Now, if my appointment gets cancelled for my doctor, I've driven there in my own car and I drive off. For a person with disability in Australia, they have used their NDIS plan. They may have a support worker present. They have invested so heavily, and the government has paid so much to get the person to that door. And what we experience in a pandemic are all, we see services being cancelled and wait lists expanding. So that idea of accessibility, physical accessibility, is another one. And then the third one is 1 in 8 people with disability, 70,000 people in this particular study, who need help with healthcare activities, which could be anything from getting to the doctor's office to preventative health, like the act of toothbrushing, for example. 1 in 8 have no source of assistance, whether that be a formal support worker or an informal support worker. Okay, so those data points, okay, I just picked out a couple from this particular study, but what I want to register is the diversity of those. How is the doctor's office physically set up, or the hospital physically set up? How are doctors interacting? What people does the person have in their life to support them to access healthcare? Those are just 3 of many determinants. They're 3 very different ones. And we haven't even spoken about financial resourcing. Okay, so again, accessibility needs an ecosystem. It's not as simple as saying there's a doctor here who's in charge of delivering services to people with disability. It's not as simple as there's the hospital, obviously. So when we reflect on accessibility and try to grow it, we have got to be really organized and people-centered. So that's my first point.
which is this idea of a life cycle of health and accounting for all the barriers and fully unpacking what it takes for someone to access healthcare. The second thing I want to do, the second step in my presentation, is to talk about a particular story, to talk about a recent case. So this happened in March this year. And it's a case where a person who was a participant in the NDIS, so had been approved and is part of the National Disability Insurance Scheme. They took an appeal looking for funding to help them access dental treatment. Now I'm going to unpack, I think we'll send you a link to the case if you're interested, but the case did not succeed. Okay, now we're not going to get into the detail today of the rules around funding in Australia, but the fundamental reason the case did not succeed was rather than using disability specific funding, the responsibility for helping the person was on the healthcare institution, the hospital, and more could have been and should have been done to include that person in their healthcare. So the case is really interesting in showing how we support people with disability, we get them to the hospital, and the hospital has to meet that effort in being inclusive and in being organized to treat people with disability. So I'll take you through this person's story, because again, this person her life will tell us what it takes to be accessible, and it will tell us what service provision has to look like. Okay, so this person who wasn't named, so she's entitled to privacy, she wasn't named in the decision. She has severe intellectual disability and autism. And as a result, she requires support in everyday activities of life. Okay, so she requires a carer to assist her to access healthcare, and she is funded to have a support worker to help her get to the hospital, and that's the NDIS in Australia. Now, when it comes to her her teeth, the stakes are incredibly high. And when it comes to healthcare, one organization in Australia has what we call the Deadly Discrimination Campaign. And they're using that term to underline the stakes of exclusion. That even a lack of dental care for a person like the person in this case can be life-threatening. So this person, in the evidence, when they discuss the current state and importance of her teeth, first of all, she struggles with brushing her teeth. She's funded under the NDIS to be assisted in doing so, but it is incredibly difficult because she doesn't understand the importance of doing so. Okay, and it's a very difficult task for her and quite a traumatic process for her to have her teeth brushed. Furthermore, some of her disability impacts on her teeth. And the key thing is she has a high pain threshold. So she will not self-report pain. She could have an infection in her mouth, which could turn extremely serious, and she does not have the voice to express that as forcefully as may be needed. So this is an example of a person unless we support this person to access preventative healthcare, they could present in an extremely serious state in hospital. And an ounce of
of accessible preventative healthcare has so many benefits to waiting and reacting. And very often, I think Tricia mentioned it, people with disability are pathologized. They're sort of, they're discriminated against in hospitals on the basis they cost too much. But we never look at the upstream exclusion that put them into the extreme situation. And this case, it was agreed by everyone that if the person doesn't get inclusive dental treatment, it's going to cost so much, and it could cost her life. So what was happening? What was breaking down? First of all, this woman had access to a really great, certainly I'm judging off the case and what the tribunal who was deciding it found. This person had access to a dentist who was trained in looking after people with intellectual disability. So that's an extraordinary resource. And that doctor spoke up for the need to find her funding, because that doctor was using her private office to assess her. But that doctor knew she needed to access a general anesthetic. So that doctor was doing what she could to assess this person with disability and to watch for issues. But she needed to run scans. She needed to do more. And unfortunately, what that doctor was experiencing was she just couldn't arrange a general anesthetic and the scans the person needed. So I might just, here's an example of what this person was going through when they would arrive at hospital to try and get their teeth checked. Okay. So she finds it extremely difficult to attend appointments and be examined. First of all, to get to the hospital, she needs a specialist van and she needs to have a support worker there. So that has to be booked. The van, there is a van where she lives, but it's shared with other occupants of the house. So she faces a huge burden in scheduling the appointment, her family and her support workers. Okay, so again, a hospital needs to be organized and recognizing that appointments need to be organized well in advance. She arrives at the hospital. There's issues with parking. The hospital is always busy. She doesn't understand delay, which she always experiences. Okay. All of these things, the environment of the cafe, we encountered issues with the public hospital as it's an uncontrollable environment. And they discussed that it's so hard for her to access the hospital, and it's not set up for a person with disability. Okay. Now, what the specialist doctor had done was locate her offices extremely well. So in terms of things that make a difference, she was able to attend the doctor's office because there was easy parking within meters of the office. All the hazards associated with the hospital environment had been removed. The doctor would never delay. So the case takes the general system that's not inclusive and the way the specialist doctor ran things, puts them side by side, and it allows us to show accessible and non-accessible. Okay, so again, what ultimately happens here, and I think I might end the discussion of the case, was that the tribunal found the NDIS can only do so much. It can get her to the hospital. There can be a support worker sitting with her, but we need more from the hospital.
And that was fundamentally the finding. And I might just end with what the doctor said. Even though she is eligible for care through the public service, the difficulty comes in delivering a service to her, given the access barriers, the logistical barriers, multiple doctors being involved if she needs a scan or an anesthetic, the difficulty in planning and tailoring a service around her, even when there is the best intention. And, you know, the doctor was registering that more support was needed and more support would pay off. And ultimately, unfortunately, the NDIS is not going to fund it. And we in Australia have to keep having the conversation about what we can expect from doctors. Okay, now I'll finish my presentation by giving a general map of, you know, let's return to the theme of the session, which is really about how do we implement strategies to grow inclusion? What are the things we start with? What can make a difference? And, you know, your views, you know, Indonesia. I mean, when I visited Indonesia, when I visited Malang, I think I was really careful in saying, I like to talk about Australia. You know, obviously you see us, all of us, talking about Australia has the NDIS, but there are still problems. And we want to do that because we're not coming over saying Australia has it all figured out. Okay, by no means. We're all grappling with the same questions. And for me, when we look at how do we build capacity across the health system, we're all talking about 5 things. The first thing is, do we have people-centered delivery? That's what that person needed in that case. Here we have this person. How do we get a service to them? What she was encountering was the doctor who does scans is over there. You have a great specialist dentist, but she can't get you to that doctor. The corridors of the hospital themselves are inaccessible. So the structures of our healthcare organizations need to have integrated care where people talk to each other, and case management where we start with the person and say, how do we get things to them? Not, here are our divisions, you go to each of them. It has to be brought together and coordinated. So structures. The second thing is people, and understanding the range of people who can help. It is great to have specialist disability liaisons. Australia having a person who will bring it all together, who will just make sure we've got a person with disability arriving today. I'm here to kind of make sure we have all the inputs we need to get them their outcome. But a key resource is always the carer, the family, and the person with disability themselves. So in terms of improving delivery, you have to say, are we mobilizing and helping the people who are going to get this person, who are going to help them access healthcare? The third thing is communication and pathways into care. Imagine having a fully resourced hospital. I know we're all thinking we'll never have that, right? So I think, you know, imagine having the dream hospital, right? With all the doctors you could imagine. It would still break down if you weren't collecting information, if you didn't have an effective booking service, all those last mile problems to get the person to the door. So communication and information is really important and should be a theme in your planning. Fourthly, the interactions with doctors. We can't avoid the fact, and Tricia and George have spoken about this, we can never, fundamentally, service delivery is about relationships with people. It's about many things, resourcing, but one thing we all control is how we interact.
So doctors and building a culture of discussing people with disability and making sure that they're not a leftover at that interpersonal level, and empowering doctors to value and adapt their practices for people with disability. And the last one then, environment. So the actual environment, which is actually a key thing. The hospital environment, improving physical spaces, relaxed environment for people with intellectual disability, and that's another input. So again, I just wanted to give us, as we transition from the Australian presenters to the Indonesian presenters, I just wanted to give those 5 organizing inputs to generating accessibility on the front line: structures, people, communication, interactions, clinical interactions, and the environment. Those are the 5 levers that if you're working in a hospital, if you're delivering healthcare services, you've got to hit those to make change. All right, I think that's about the end for me. Thank you. Wow, thank you very much, Darren. That was really enlightening. Yeah, there are key 5 points in we call it delivering inclusive healthcare services. You mentioned about structures, people, communication, interactions, clinical interaction, and the last one is environment. Ya, jadi ketika kita bicara soal inklusi dalam layanan kesehatan, nah ini kita tidak hanya bicara soal aksesibilitas fisik ya Bapak Ibu, dan yang paling penting tadi ini juga hal yang baru ya buat saya. It's not only about we call it physical accessibility, it's also more about interpersonal accessibility. Nah ini yang berkaitan dengan komunikasi, interaksi tadi gitu ya, clinical interactions. Well, thanks very much, Darren. Do you want the audience to pop in some questions or give you some questions now, or maybe you can wait until the Indonesian presenters have their presentations? I'm happy. I'm happy to listen to the other presentations, and I'll be here at the end, so we can all maybe, because I'd like to join up our presentations as well. Yeah. Okay, that's cool. Okay, thanks so much again, Darren. Baik Bapak Ibu, nah tadi disampaikan oleh Pak Darren juga ini menjadi transisi ya untuk presenter kita selanjutnya yang juga tidak kalah keren ya. Nah, kita sudah ada Ibu Tiara ya, dan juga ada Mas Eka ya, komisioner dari Komisi Nasional Disabilitas ya. Mungkin kita nanti akan mendengarkan perspektif dari 2 orang narasumber kita ini berkaitan dengan kebijakan layanan kesehatan di Indonesia ya, mungkin juga langkah-langkah ke depannya nih, mungkin apa yang dapat kita lesson learn tadi ya dari 3 orang presenter kita dari Australia yang mungkin dapat kita implementasikan di Indonesia. Ya mungkin sesuai urutan pembicara, kita mohon dulu kesediaan dari Ibu Tiara. Dipersilakan Ibu Tiara. Makasih banyak Pak Antoni. Ini saya jadi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran ya. Pertama-tama ini bukan super bidang saya yang disability, tapi saya bersama beberapa rekan dari UGM itu tahun 2020-2021 itu ada melakukan semacam pemetaan JKN kita ini sudah seramah apa sih untuk rekan-rekan yang memiliki disabilitas. Jadi kita melakukan semacam studi kecil, memuat 13 provinsi di dalamnya, dan ini saya akan share sebentar lagi. Tapi sebelum itu mungkin saya perkenalan sedikit. Nama saya Tiara Martias, saya orang Minang juga Pak Antoni. Terus sebelum di Nosal Institute di Melbourne University, saya jadi research fellow dan tenaga pengajar di Gajah Mada University di Indonesia. Dan sekarang juga masih based di Jakarta. Banyak penelitian saya itu tentang healthcare financing, termasuk untuk JKN, untuk beberapa isu termasuk kesehatan ibu dan anak, dan akhir-akhir ini merambah ke kesehatan-kesehatan lainnya. Jadi saya masih terafiliasi sama UGM, dan ini sedikit mau share apa sebenarnya yang kita temukan waktu itu dari
penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dan ini mohon maaf juga, mungkin kalau nanti ada masukan, ada pertanyaan, konfirmasi, dan lain sebagainya bisa dilakukan juga, dan saya juga membutuhkan banyak masukan juga tentang apa kemudian yang bisa dari sisi akademisi yang bisa kami bantu untuk lebih membuat isu-isu ini menjadi lebih visible, sehingga apapun kebijakan program di level nasional, subnasional, itu bisa lebih evidence based dan lebih terinform dengan data-data yang kuat. Ini yang saya sebutkan tadi adalah yang kita ingin memotret pemenuhan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di era JKN. Bersama Bu Tri Aktariani dan Pak Laksono Trisnantoro, ini kita melakukan studi JKN sebenarnya tidak hanya tentang disabilitas, tetapi disabilitas menjadi salah satu tema kunci waktu itu yang kita lakukan di 13 provinsi bekerja sama dengan universitas-universitas setempat yang menjadi mitra UGM. Jadinya untuk penelitian yang terkait disabilitas ini, kita ingin melihat peraturan legal dan juga implementasi di level nasional dan subnasional itu seperti apa, dan sudah sejauh apa dia inklusif terhadap rekan-rekan dengan disabilitas gitu ya. Jadinya selain kita melihat berbagai macam peraturan baik di level nasional dan subnasional yang mungkin nanti saya overview sedikit dan tidak dan hanya akan mengangkat isu-isunya saja ya. Kita juga melihat data sekunder terkait apa yang di-cover oleh JKN, siapa yang di-cover, apakah ada isu di dalam data disabilitas itu sendiri, penyandang disabilitas itu sendiri, dan kemudian ada sedikit komponen kualitatif yang nanti saya tunjukkan juga beberapa excerptnya yang mungkin bisa menjadi sedikit gambaran tadi yang Pak Darren bilang soal aksesibilitas, Bu Trisa juga membilang tentang bagaimana mereka harusnya kita bisa lebih mengakomodasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan yang beragam. 13 provinsi yang masuk di dalam penelitian ini itu tersebar dari barat sampai ke timur Indonesia. Ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagainya di Pulau Sumatera. Lalu di Jawa itu ada 4 provinsi seperti yang terlihat di peta di gambar ini. Terus ada Kalimantan Timur, ada Sulawesi Selatan, NTB, NTT, dan terakhir Papua. Jadinya rekan-rekan dari misalnya USU, UNCEN, UNER, Universitas Jember, dan lainnya itu juga membantu di dalam riset kita kali ini. Dan pertama kita melihat datanya ya. Data itu tentang berapa sih penyandang disabilitas di Indonesia itu sangat beragam. Karena metode yang digunakan dan definisi disabilitas yang digunakan. Misalnya ini saya memberi visualisasi di Riskesdas 2018, itu hanya sekitar 0,5 juta orang yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, karena terbatas di disabilitas fisik. Dan pertanyaan-pertanyaan di Riskesdas itu ditanyakan apakah bisa naik tangga, apakah bisa melakukan A, B, C, dan D yang sifatnya adalah disabilitas fisik. Sehingga ini berbeda dengan survei-survei lain, misalnya Susenas, yang menemukan sekitar 18 juta orang itu menderita disabilitas sedang sampai dengan berat, karena mereka memuat lebih banyak jenis-jenis disabilitas. Namun sayangnya kita walaupun sudah ada undang-undang tentang disabilitas tahun 2016, definisi-definisi itu tidak selalu dipergunakan secara konsisten. Dan bagi JKN atau implementasi JKN, hal ini juga jadi bermasalah. Karena jadi kita tidak tahu berapa peserta JKN yang bisa kita kategorikan dan mungkin perlu dibiayai lebih atau diberikan akses yang lebih bersahabat untuk bisa mengakomodasi dan merespon kebutuhan-kebutuhan dari penyandang disabilitas ini. Di JKN sendiri tidak dibedakan berapa yang penyandang disabilitas, apakah ini JKN tipe apa untuk disabilitas, tapi hanya seperti yang biasa kita tahu, ada yang penerima bantuan iuran, non penerima bantuan iuran, apakah itu mereka yang dari pekerja penerima upah ataupun pekerja bukan penerima upah, dan juga orang-orang yang pensiun ya. Jadi itu satu masalah yang ada. Nah, saat kita melihat data di level provinsi dan kabupaten, itu lebih scarce lagi, lebih jarang lagi datanya. Jadinya kita ada data Kemensos di level nasional
yang hanya memuat sebenarnya mereka yang dari sosioekonomi terendah. Jadi tidak semua pun orang-orang penyandang disabilitas itu masuk di data Kemensos, sehingga angkanya berbeda lagi. Gitu ya. Terus tipe-tipe disabilitas yang dimasukkan walaupun sudah mulai cukup beragam dan mulai mengikuti undang-undang gitu ya, itu juga masih belum menunjukkan nuansa betapa beragamnya dan betapa berbedanya kebutuhan yang harusnya nanti diberikan. Ada juga bantuan-bantuan sosial yang disalurkan misalnya melalui Kemensos, tetapi juga seperti yang kita ketahui dana untuk kesehatan saja itu sangat-sangat kecil di Indonesia untuk orang yang tidak memiliki disabilitas ya, hanya 5%, dan itu salah satu yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Dan untuk dana bantuan sosial untuk orang dengan disabilitas atau penyandang cacat ya istilahnya di Kemensos itu lebih kecil lagi. Dan sayangnya dana sosial ini dicampur dengan rehabilitasi sosial untuk kondisi-kondisi lainnya, termasuk rehabilitasi sosial untuk penyandang nafsa misalnya, dan kondisi-kondisi lainnya yang seharusnya ada earmark menurut kami untuk penyandang disabilitas terkait bantuan sosial. Kenapa bantuan sosial ini penting dalam konteks JKN? Karena JKN hanya terbatas di pemberian akses layanan kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif yang nanti akan saya bahas. Nah, dana pendukung sosial ini harusnya bisa mengatasi isu-isu aksesibilitas lainnya, termasuk aksesibilitas dari segi finansial yang dibutuhkan ekstra bagi penyandang disabilitas. Misalnya untuk caregiver, untuk transportasi yang tidak dibudgetkan di dalam JKN. Dan kita tahu juga bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan itu secara tidak disproportionate itu banyak yang penyandang disabilitas dibandingkan dengan orang yang tanpa disabilitas. Jadinya ada isu baik di data maupun bagaimana mereka menentukan tipe penyandang disabilitas dan juga kemudian bantuan sosial yang diberikan melalui Kemensos. Dan semua ini sayangnya juga tidak link atau tidak dihubungkan secara sistematis dengan data JKN. Jadi nggak ada, kalau kita tanya di BPJS berapa yang memiliki disabilitas, itu mereka hanya tahu berapa orang yang mengakses layanan disabilitas atau yang dikategorikan sebagai layanan untuk penyandang disabilitas, tanpa mengetahui berapa anggota JKN yang menyandang disabilitas itu sendiri. Beberapa regulasi di level nasional itu ada banyak sekali sebetulnya yang ada kaitannya dengan isu-isu penyandang isu-isu disabilitas. Yang utamanya tentunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Tapi ya, isu yang ingin saya angkat di sini adalah sekali lagi termin yang digunakan untuk penyandang disabilitas itu dan jenis-jenisnya itu sangat beragam di antara semua regulasi level nasional ini. Di Undang-Undang tentang penyandang disabilitas itu misalnya ada 12 tipe jenis disabilitas yang diakui atau yang tercatat ya. Tapi yang lain masih menggunakan kata kecacatan misalnya, dan tanpa melihat tipe-tipe ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dengan disabilitas. Nah, ini menjadi isu juga karena ternyata kalau di istilah hukum itu regulasinya nggak sama, akan susah sekali melingkan antara program-program yang menjadi turunan dari undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah di level nasional. Dan ini akan membingungkan juga saat kita ingin mengimplementasikannya ke level provinsi, kabupaten kota, apakah melalui misalnya bentuknya peraturan gubernur, peraturan wali kota, ataupun peraturan bupati gitu kan. Nah, itu salah satu isu besar yang ada di regulasi level nasional kita. Dan untuk yang JKN sendiri, banyak hal yang termuat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang belum masuk sebetulnya ke dalam implementasi JKN. Termasuk misalnya apakah ada biaya tambahan yang harus di-cover oleh JKN agar aksesnya itu merata. Seperti tadi yang disebutkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, Pak George, Pak Darren, kalau kita tidak menciptakan suatu sistem yang bisa menjangkau semua orang, dan ini semua orang gitu ya, baik itu dari ujung Papua sampai ujung Aceh gitu ya, dan orang yang
paling vulnerable, orang yang paling sulit untuk mendapatkan akses, itu sistemnya nggak bekerja sebetulnya. Sistem kita saat ini hanya bekerja untuk orang-orang yang bisa dengan mudah mengakses. Nah, jangankan kalau kita bicara tentang orang-orang dengan disabilitas, tetapi kalau kita bicara tentang orang-orang yang tinggal di remote area, di kawasan pedesaan atau di kawasan yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, itu saja JKN belum secara adil bisa memberikan akses layanan. Apalagi saat JKN tidak didesain khusus untuk menjadi lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Ini salah satu isu prioritisasi juga di Indonesia yang saya rasa applicable untuk banyak negara berkembang ya. Karena kita inginnya itu universal health coverage yang diartikan sebagai 80% aja deh gitu. Jadi ya bukan 100%. Jadi ya asal 80% aja deh atau 90% itu kita udah universal health coverage. Padahal universal health coverage itu artinya adalah leave no one behind, no one loh. Jadi ya harusnya kita push sampai 100% termasuk orang-orang yang membutuhkan ekstra perhatian, ekstra dana, ekstra effort untuk lebih inklusif dan lebih aksesibel. Nah, apa saja yang di-cover oleh JKN? Sayangnya setelah dilihat-lihat lagi sejak 2016 nggak ada update terhadap apa yang di-cover untuk assistive technology ataupun alat bantu ya untuk orang-orang dengan disabilitas. Hanya ini saja gitu ya. Jadinya kacamata mungkin secara umum ya, tapi juga ini agak lucu menurut saya karena kalau kita kelas 3 yang di-cover itu 150.000. Kalau kita kelas 1 kacamatanya 300.000 gitu kan. Terus belum lagi kalau kita melihat kacamata spesialisasi atau spesialistik yang dibutuhkan untuk kondisi-kondisi lain. Apakah 150.000 ini perlu mencukupi atau 300.000 mencukupi? Dan kenapa kalau kita PBI ya di mana itu kelas 3 gitu, kenapa kacamata kita harus lebih murah? Itu bagi saya agak aneh. Dan untuk hearing aid itu maksimum 1 juta, prostesis dalam artian hanya terbatas ke kaki palsu dan tangan palsu itu maksimum 2,5 juta. Terus saya iseng-iseng kemarin lihat di Tokopedia, nggak ada yang harganya 2,5 juta gitu. Mungkin ada kali ya, tapi rata-rata lebih tinggi dari itu. Dan ada spinal cord set untuk kondisi-kondisi tertentu dan crutches atau crook ya, itu maksimum 350.000. Tapi tidak ada alat bantu lain yang termasuk di dalam apa yang di-cover oleh JKN saat ini, termasuk kursi roda ataupun assistive teknologi lainnya yang mungkin dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Nah, ini juga menunjukkan tidak responsifnya atau tidak sensitifnya kebijakan kita. Karena sejak 2016 itu sudah ada sekitar 8-10 revisi terhadap apa yang di-cover oleh JKN, baik itu biayanya, jenis layanannya, dan tarif-tarif INA CBG. Jadi INA CBG itu adalah tarif yang dibayarkan oleh JKN atau BPJS ke rumah sakit untuk kondisi-kondisi tertentu. Itu sudah banyak sekali update-update sejak 2016, tapi tidak untuk penyandang disabilitas. Jadi ya kelihatan di mana fokus JKN, yaitu adalah orang-orang dengan kondisi-kondisi biasa gitu ya, sakit-sakit biasa, dan juga yang kedua adalah untuk yang istilahnya itu adalah penghematan biaya atau cost saving. Jadinya itu yang menjadi fokus JKN saat ini. Dan sebagai tambahan informasi, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah banyak mengetahui bahwa JKN kita itu defisit. Satu-satunya sekali-kalinya dia tidak defisit itu adalah selama COVID. Karena pas COVID, semua biaya COVID itu yang menanggung langsung melalui Kementerian Kesehatan dan dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Semua yang di luar COVID itu utilisasinya jadi sangat-sangat rendah selama kita pandemi karena orang tidak berani ke rumah sakit, tidak berani ke puskesmas, dan puskesmasnya juga banyak yang tutup, rumah sakit banyak yang tidak menerima pasien dan sebagainya. Itu yang membuat BPJS tidak tidak defisit gitu kan, which is hanya gara-gara utilisasi yang rendah. Nah, selain periode pandemi, JKN itu mengalami defisit dan tentunya kalau saya jadi pemerintah dan BPJS juga saya ingin JKN ini sustainable. Bagaimana caranya? Ya kurangi cost gitu kan. Termasuk jangan tambah-tambahin
biaya yang untuk kondisi-kondisi lain dulu gitu, termasuk untuk yang disabilitas ini. Jadi di situ ada prioritisasi, isu prioritisasi, dan juga isu-isu lain terkait bagaimana sustainability dari financing JKN ini mempengaruhi kondisi-kondisi umum dan juga tidak pro terhadap disabilitas. Nah, untuk peraturan level provinsi yang kita lihat di tahun 2020 gitu ya, ternyata ada 3 provinsi yang tidak memiliki pergub atau peraturan apapun sama sekali terkait perlindungan untuk akses kesehatan bagi penyandang disabilitas. 10 dari 13 memiliki, namun itu pun bervariasi. Dalam artian ada yang mengikuti JKN saja, tapi ada juga provinsi-provinsi seperti Jakarta, Riau, DI Yogyakarta, itu yang memberikan earmark budget atau budget tambahan untuk membantu lebih penyandang disabilitas. Misalnya di Yogyakarta itu ada badan lembaga khusus yang ditugaskan untuk mendanai asistif teknologi yang tidak di-cover oleh JKN bagi penyandang disabilitas. Namun ini pun juga ada isunya, nanti saya akan eksplor sedikit lagi gitu ya. Nah, jadinya ketidakjelasan atau kurangnya konsistensi dari peraturan level nasional itu juga membingungkan bagi rekan-rekan di level provinsi dan kabupaten kota tentang apa saja yang boleh mereka cover lebih atau yang tidak boleh mereka cover lebih karena ada di JKN ataupun di bantuan-bantuan lainnya dari KL atau kementerian lembaga yang lain gitu ya. Nah, untuk implementasinya sendiri, jadi kita tanyakan lah ya ke BPJS, ke Dinas Kesehatan, beberapa ke Puskesmas juga di 13 provinsi ini. Kita tanya apakah ada upaya lebih agar akses ke pelayanan kesehatan bagi orang-orang dengan disabilitas ini menjadi lebih mudah, lebih bersahabat, dan lebih setara dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas gitu ya. Persepsi umum yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah semuanya sebenarnya sama rata karena sudah di-cover dalam JKN, tidak ada perbedaan, which is mungkin bagus ya, tapi artinya mereka tidak melihat itu perlu didiskriminasi atau segala macam, tapi juga di sisi lain artinya tidak ada effort lebih untuk membuat JKN ini dan layanan kesehatan yang di-cover itu menjadi lebih accessible. Jadi dalam konteks disabilitas misalnya dari Samarinda tidak ada perbedaan layanan, regulasi sama gitu ya. Dan sedikit yang agak ekstra mereka lakukan, oh ya kalau beberapa populasi tertentu itu nggak perlu ngantri gitu kan. Tapi kalau dari sisi pelayanan rumah sakit, selain rem atau untuk jalur kursi roda yang secara fisik diberikan, itu nggak ada lain yang ekstra. Nah ini juga mungkin terkait dengan yang Pak Darren sebutkan tadi, harusnya nggak cuma itu kan. Kita sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai apapun yang di level pelayanan kesehatan, itu nggak dibuat menjadi lebih aware bagaimana kita bisa lebih responsif terhadap kebutuhan orang-orang dengan disabilitas. Misalnya saja mungkin ini sudah di-cover 2 minggu yang lalu saat membahas dampak COVID gitu ya. Akan sangat membingungkan bagi tenaga kesehatan yang tidak dilatih untuk memvaksinasi orang dengan disabilitas tertentu gitu kan, karena nggak ada di kurikulum kedokteran, nggak ada di kurikulum keperawatan atau sedikit sekali ya, dan tidak ada di kurikulum kebidanan. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang misalnya yang tidak bisa berkomunikasi seperti yang kita bisa gitu kan. Bagaimana caranya menjelaskan informed consent. Apakah kita selalu punya juru bicara? Apakah cuma juru bicara isyarat yang kita butuhkan? Tentunya kebutuhan-kebutuhan ini akan sangat berbeda-beda di spektrum disabilitas yang ada di Indonesia. Gitu kan. Nah, selanjutnya, apa juga yang kita tanyakan juga itu, jadi yang diperhatikan itu disabilitas terkait dengan disabilitas motorik atau fisik, itu yang tadi saya sebutkan. Ini yang mungkin paling visible, paling bisa dilihat oleh orang-orang awam gitu ya, termasuk oleh tenaga kesehatan yang tidak terlatih secara khusus untuk mengetahui tipe-tipe disabilitas gitu kan.
Dan jadinya ada banyak sekali tipe disabilitas yang tidak tercover atau orang tidak cukup aware untuk bisa responsif di level layanan kesehatan, baik itu di level primer, sekunder maupun tersier. Nah, mereka sendiri juga kebingungan. Misalnya kalau ada yang tidak bisa melihat, kita harus ngapain ya gitu kan? Kalau ada yang tidak bisa mendengar, kita bagaimana cara berkomunikasinya? Kalau misalnya datang tanpa caregiver atau carer yang bisa juga menjembatani komunikasi itu. Jadinya banyak kebingungan masih di era sebelum pandemi gitu ya, dan apalagi di era pandemi gitu kan, yang terjadi di level layanan kesehatan masyarakat. Dan ini juga tidak menjadi dan ini juga belum ada extra effort untuk membuat hal ini lebih visible dan kita lebih sensitif terhadap hal-hal tersebut. Nah, isu-isu lainnya sebelum slide saya yang terakhir setelah ini ya, itu adalah masalah sistem rujukan di Indonesia di bawah JKN. Sistem rujukan di Indonesia itu menggunakan sistem yang berjenjang. Yang masuk akal untuk orang-orang yang pertama bisa dengan mudah mengakses FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik swasta, ya kan? Tapi kalau mereka yang sulit bahkan untuk puskesmas, layanan berjenjang ini masih harus dilakukan. Orang dengan disabilitas nggak boleh langsung ke layanan sekunder atau tersier. Padahal jelas-jelas kebutuhan mereka mungkin tidak akan bisa dipenuhi di level puskesmas. Jadi mereka masih harus login ke JKN online gitu ya. Mereka harus ke puskesmas, mereka harus antri dan di-refer ke fasilitas yang mungkin jauh karena tidak semuanya menyediakan layanan yang mereka butuhkan di daerah mereka. Nah, jadi tidak ada affirmative policy setidaknya untuk sistem rujukan JKN untuk orang-orang penyandang disabilitas. Ini semua pukul rata dianggap bahwa layanan berjenjang itu make sense atau bisa dilakukan untuk semua orang. Kita juga jumlah puskesmas ramah disabilitas itu sangat terbatas dengan data-data yang bervariasi ya. Jadi ya bahkan di profil kesehatan Indonesia tahun 2021 itu nggak ada data tentang puskesmas ramah disabilitas. Satu, bukannya kita mungkin nggak punya data, tapi itu bagi saya menunjukkan bahwa hal-hal semacam ini nggak menjadi prioritas karena indikator-indikator ini tidak di spotlight atau tidak di highlight bahkan dalam profil kesehatan Indonesia. Padahal untuk menciptakan layanan yang equitable atau setara dan adil gitu ya, kita harus tahu apa saja basic indicators yang harus kita capai di semua daerah. Itu pun nggak ada gitu. Nah, dan sedikit menyentuh kembali kompetensi human resources atau sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari penyandang disabilitas itu juga masih sangat-sangat rendah. Ada sedikit perbaikan di kurikulum kedokteran setahu saya ya, tapi zaman saya dulu kuliah S1 itu sama sekali kita nggak pernah diajarin bagaimana caranya kalau pasien kita butuh A, B, C, dan D. Yang sibuk kita pelajari adalah diagnosa pasien, ini terapinya, dan sudah gitu kan. Masalah komunikasi, masalah penerimaan, masalah sensitivitas itu sedikit sekali disentuh di kurikulum kedokteran. Walaupun sudah ada perbaikan beberapa tahun belakangan ya, tapi juga masih minimal menurut saya. Nah, dan juga kita ada kebutuhan sebetulnya untuk lebih secara sistematis memetakan berapa sih biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh orang-orang dengan disabilitas dalam hal mereka mengakses layanan. Sehingga kita bisa tahu menurut saya ya, berapa biaya yang harusnya diberikan lebih bagi mereka agar mereka bisa mengakses layanan itu sendiri. Berapa biaya ekstra transportasi yang dibutuhkan. Berapa biaya ekstra untuk menginap caregivernya atau carernya. Berapa biaya lain-lain yang perlu kita pastikan mereka punya gitu. Supaya layanan-layanan yang sudah ada di bawah JKN itu memang bisa diakses. Nah, yang terakhir masalah resentralisasi funding di era JKN ini, seperti yang tadi saya sebutkan, banyak kemudian kebijakan terkait finance atau financing ya untuk keuangan atau pembiayaan layanan kesehatan itu menjadi ditarik lagi ke pusat melalui JKN. Karena satu, kita memang mau efisien. Harusnya yang sudah di-cover oleh JKN itu tidak lagi di-cover double oleh pemerintah daerah gitu ya. Tapi akibatnya juga pemerintah daerah jadi punya ketakutan sendiri gitu kan.
oh ini udah ada belum ya di JKN, seperti yang tadi terjadi di Jogja gitu ya. Jam kesusnya itu jadi agak-agak bubar karena mereka, oh mungkin kita nggak boleh nyediain kursi roda ya, kita nggak boleh nyediain asistif teknologi yang lain karena sudah ada di JKN, dan JKN pun juga peraturannya membilang bahwa semuanya harus sudah ada di JKN. Pemerintah daerah tidak lagi boleh menganggarkan APBD-nya kecuali untuk menutup biaya penerima bantuan iuran ya, untuk yang lain-lain gitu. Beberapa provinsi atau kabupaten kota yang dalam tanda kutip lebih berani gitu ya akan tetap mengalokasikan, tapi resentralisasi keuangan ini membuat semacam disinsentif sebetulnya bagi pemerintah daerah. Mereka juga berpikir, oh semuanya sudah ada di JKN, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Padahal di era desentralisasi sebetulnya yang harusnya lebih aktif itu adalah di level kabupaten kota dan provinsi. Nah ini yang menjadi agak tabrakan karena JKN itu sifatnya sentral, padahal kita beroperasi di desentralisasi, sistem yang desentralisasi. Ini membingungkan masih bahkan setelah hampir 1 dekade JKN berjalan gitu ya. Nah ini slide yang terakhir, sebenarnya ini banyak sekali udah di cover oleh Pak Darren ya. Jadinya saya ingin menekankan aja, banyak memang aspek itu multidimensional dari kalau kita bicara soal akses, baik itu dari sisi pasiennya dan terutama dari sisi providernya atau sisi organisasi dan sistem gitu ya. Apakah kita sudah cukup akomodatif, sudah cukup terjangkau baik fisik, sosial maupun finansial, dan apakah kemudian layanan yang kita berikan itu acceptable nggak sih buat mereka yang memiliki disabilitas gitu ya. Dan harusnya semua ini dikonsultasikan dengan orang-orang yang memiliki disabilitas, yang saya yakin Komisi Nasional juga sudah banyak mengadvokasi gitu ya. Tapi melihat peraturan JKN yang saat studi ini dilakukan gitu ya, banyak hal yang belum sensitif sama sekali yang menunjukkan advokasi ataupun penglibatan dari organisasi-organisasi kunci dan komunitas kunci itu masih sangat-sangat terbatas, dan banyak hal itu adalah top down tanpa melihat GETSI ataupun social inclusion, terutama untuk penyandang disabilitas. Ini semua tentunya mempengaruhi delivery of service atau layanan kesehatan yang diberikan di level primer, sekunder, dan tersier. Dan ini menurut saya yang menjadi PR kita semua di Indonesia untuk berbagai kondisi kesehatan, dan terutama untuk mereka yang menjadi penyandang disabilitas di Indonesia. Dan mungkin itu dulu Pak Moderator, saya stop share dan terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Ya, terima kasih banyak Bu Tiara. Menarik sekali untuk finding research-nya ya, saya sangat sepakat ya. Sepertinya kita tidak membutuhkan universal health coverage. Yang kita lebih butuhkan adalah inclusive and equitable health cover ya, karena ternyata JKN yang kita harapkan sebagai universal health cover ya belum se-universal yang kita harapkan ya, terutama buat vulnerable groups ya, penyandang disabilitas. Banyak aspek yang belum dipertimbangkan ya, termasuk terutama extra cost of living with disability tadi begitu. Nah ini kita masih punya presenter terakhir ya dari Mas Eka ya, salah satu komisioner Komisi Nasional Disabilitas Indonesia. Dan saya juga yakin ini Mas Eka tentu akan juga build upon apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tiara tadi ya, masih juga nanti akan berkaitan dengan JKN. Yang mungkin KND juga punya peran yang sangat krusial dan penting tentunya ya untuk memastikan equitable and inclusive health cover tadi bisa terwujud. Ya, kita langsung saja persilakan Mas Eka. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya rasa suara saya cukup terdengar. Ya, sangat jelas, Mas. Ya. Mungkin saya sambil coba share screen. Jadi sambil saya mulai, terima kasih banyak Mas Uda Antoni yang sudah memberikan undangannya dan waktunya kepada kami untuk bisa mempresentasikan atau terlibat dalam diskusi ini. Sangat menarik isunya karena isu tentang inclusive and accessible healthcare system untuk disabilitas ini sesuatu yang sangat krusial ya, sangat menyangkut hajat hidup ya teman-teman disabilitas. Dan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menkes bahwa kualitas sebuah negara itu juga salah satunya tergantung kepada bagaimana dengan tingkat kesehatan penduduknya.
Saya mulai. Jadi saya rasa dari berbagai presenter yang sudah ada tadi sudah cukup banyak menyampaikan informasi-informasi dan juga thank you very much for Darren ya, dan dari beberapa narasumber yang sudah memberikan highlight dan masukan untuk ke depan. Tadi sebelumnya Bu Tiara juga sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan JKN ya, dari hasil risetnya. Bu Tiara saya juga sudah membaca hasil risetnya dan menjadi salah satu referensi kami. Baik, sebelumnya saya mencoba untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kak Prastama, saya salah satu komisioner di Komisi Nasional Disabilitas. Komisi ini memang masih baru dibentuk oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, pada bulan Desember tahun 2021, sehingga kami baru mulai berjalan. Kami punya tugas dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi tentang pemenuhan semua hak penyandang disabilitas. Nah, salah satunya yang juga jadi prioritas kami adalah tentang isu kesehatan. Ini mungkin juga sudah banyak dijelaskan tadi, tapi hanya sekedar highlight saja bahwa kalau bicara situasi atau kebutuhan ya penyandang disabilitas di Indonesia, itu angkanya kisarannya seperti ini. Memang saat ini juga ada beberapa riset yang menyampaikan bahwa data ini tidak semuanya sama ya, tetapi ini saya coba ambil dari beberapa sumber. Jadi dari Susenas itu bahwa disabilitas anak itu sekitar 3,3%, kemudian disabilitas dewasa sekitar 22%, dan disabilitas lansia sekitar 3,8%. Nah, terkait dengan hal yang spesifik ya, misalnya Indonesia itu sekitar 8 million people ya punya hambatan penglihatan atau visual impairment. Kemudian untuk blindness-nya lebih dari 80% people, kemudian deaf ya atau hambatan pendengaran itu juga Indonesia cukup tinggi, nomor 4 setelah Sri Lanka, Myanmar dan India. Nah, dengan estimasi ini maka Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk bagaimana meningkatkan akses kesehatan yang inklusif bagi disabilitas. Ini data yang lebih spesifik, kita ambil juga dari Susenas tahun 2020 BPS, bagaimana proporsi ya disabilitas di usia 18-69 tahun misalnya, ya tingkat kesulitan ringan sekitar 20,9, kemudian tidak mampu atau berat itu sekitar 1%, dan kesulitan sedang atau moderat sekitar 9,4%. Nah, kalau bicara prevalensi ya di Supas 2015 itu dari kalkulasi dari CAE waktu itu kami juga melakukan perhitungan ya cukup besar juga, jadi angkanya cannot do it, terutama di a lot dan cannot do all ya. Ini sesuatu yang sangat membutuhkan intervensi kesehatan. Nah, secara regulasi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Tiara berbagai skema-skema atau berbagai referensi regulasi yang berkembang di Indonesia. Fokus di kesehatan ya. Ya kata-kata kesehatan itu 62 kali muncul di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Saya kira ini angka yang cukup besar sehingga memperlihatkan urgensi bagaimana pemerintah harus memberikan satu perhatian yang cukup besar terkait dengan kesehatan ini. Nah, yang paling penting adalah bahwa memang kesehatan ini ya, layanan kesehatan ini diperlukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan berbagai jenis disabilitas untuk meminimalkan hambatan ya, dan juga yang terpenting untuk mencegah kondisi-kondisi disabilitas yang lebih berat di masa selanjutnya. Nah, dari beberapa poin yang ada di regulasi Undang-Undang 8 tahun 2016 itu saya meringkas ada beberapa hal atau kata-kata kunci yang harus kita pahami bersama. Yang pertama terkait fasilitas kesehatan, terkait layanan kesehatannya, kemudian kompetensi dari tenaga kesehatannya, kemudian terkait dengan National Health Insurance atau JKN, referral system, bagaimana
penanganan lanjutan untuk disabilitas, kemudian supply atau ketersediaan dari kesehatan, kemudian juga rehabilitasi medik, kemudian pemenuhan alat yang non medis. Nah, ini juga ada tentang psikiatri dan mental health, kemudian bagaimana informasi serta terkait dengan hygiene, water, and sanitation. Jadi saya kira ini poin-poin penting yang harus diadres bersama dalam upaya memastikan inclusive and accessible health untuk disability. Nah, ini gambaran tadi menambahkan saja, mungkin sudah jelaskan. Ini terutama ini terkait dengan alat bantu. Saya berikan contoh bahwa sebenarnya salah satu hal yang penting adalah alat bantu sebagai bagian dari cakupan health. Nah, sudah ada beberapa hal ya yang terkait kesehatan dan alat bantu yang diakomodasi oleh pemerintah. Nah, memang pada faktanya tentu masih ada kesenjangan yang terjadi. Nah, ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Tetapi setidaknya ini menggambarkan bagaimana pemerintah sebenarnya memang sudah berusaha untuk semakin meningkatkan coverage-nya alat bantu sebagai salah satu bagian dari jaminan kesehatan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Tiara ya terkait dengan benefit ya, dan ini memang menjadi salah satu hal yang menjadi concern karena kebetulan juga kami sudah melakukan saya terlibat dalam studi ya tentang JKN yang bagaimana JKN saat ini mengcover alat bantu dan apa yang diusulkan oleh Menteri Sosial terhadap Menteri Kesehatan. Jadi sebenarnya sudah ada upaya untuk bagaimana meningkatkan coverage alat bantu melalui JKN, tetapi ini masih dalam proses. Tentu saja dari list itu saya sepakat dengan Dr. Tiara tadi masih perlu banyak peningkatan cakupannya, karena saat ini hanya ada 7 alat bantu dan itu pun masih masih belum mengcover beberapa alat bantu terutama yang prioritas ya, seperti tadi kursi roda, kemudian juga KAVO, AVO untuk anak-anak kita, kemudian hal apalagi terkait dengan alat bantu yang lebih mendekati ke non medis. Dan ini kita bisa mengambil referensi dari WHO Active Priority Product List yang saat ini juga belum dipahami oleh Kementerian Kesehatan, tapi belum ada sesuatu yang dilakukan untuk itu menjadi sebuah referensi bagaimana alat bantu prioritas itu bisa semakin meningkat coverage-nya. Nah, kalau dari si JKN ini kami dapatkan data juga bahwa sebenarnya alokasi anggaran ya yang sudah tercover di 2018 misalnya itu sekitar 339 miliar. Tetapi ini tentu masih sangat kecil angkanya dibanding besaran dari total JKN yang ada. Artinya bahwa peluang-peluang untuk bagaimana meningkatkan pembiayaan melalui JKN ini masih cukup berpeluang. Tentu saja ini juga akan menjadi penting terkait dengan apa alat bantu yang ditambahkan dan juga mungkin limit dari masing-masing alat bantu tersebut. Nah, ini sebenarnya salah satu referensi utama ya kalau kita bicara kesehatan, itu ada peta jalan layanan inklusi disabilitas. Ada 7 strategi sebenarnya yang diangkat di peta jalan tersebut. Ada accessibility fisik, kemudian ada comprehensive health services, participation, cooperation, dan CPR, dan seterusnya sampai kepada tadi yang terpenting adalah data yang akurat dan informasi serta fiscal availability for disability health services baik sentral ataupun lokal. Nah, ini memperkuat tadi temuan dari Dr. Tiara dari KM tadi bagaimana fiskal ini bisa memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas. Nah, ini menjadi salah satu referensi utama yang saat ini tentu kita upayakan untuk bisa membumi ya, bisa terdeliver betul sehingga saya rasa inklusif dan accessible health itu bisa menjadi program yang terasa sampai kepada masyarakat. Karena memang faktanya masih ada banyak gap yang terjadi. Nah, ini juga fakta yang dilakukan oleh satu riset ya, studi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu dengan Balitbangkes, Kemenkes, Adinkes, WHO, dan Institut Indonesia. Ini masih sangat baru dan ini masuk menjadi bagian dari grid report ya WHO
tahun 2022. Faktanya misalnya terkait alat bantu bahwa memang ada sekitar 71,9% dari responden yang unmet needs ya. Jadi ini juga angkanya cukup tinggi. Kemudian juga proporsi sources ya, sumber dari produk tersebut, asli produk itu misalnya dari publik hanya 6,5%. Nah ini mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman riset yang lain, termasuk dari Dr. Tiara tadi. Kemudian yang terpenting adalah barrier untuk akses, ya, they cannot afford. Ya, jadi 51,3%. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan karena cannot afford, jadi tidak bisa tersedia. Kemudian juga dari sisi funding, itu government masih sangat kecil, hanya 3,8%. Sementara out of pocket-nya 64,7%. Ini tentu menjadi dasar yang penting untuk meningkatkan tadi ya fiscal coverage untuk health, terutama alat bantu misalnya. Nah ini juga satu riset dari ICW ya, bahwa ternyata masih banyak kesenjangan ketika mengakses fasilitas-fasilitas di sisi kesehatan. Bahkan penyandang disabilitas tidak mempunyai cukup akses informasinya atas bantuan hak dari pemerintah daerah maupun pusat. Nah ini yang juga temuan yang cukup penting. Nah dari hal tersebut maka beberapa fakta ya. Jadi ada 8 hal yang saya coba catat. Jadi yang pertama tentang data dan screening ya, bahwa data ini masih sangat terbatas ya untuk terkait kesehatan. Tadi misalnya di sisi apa ya, anak misalnya, berapa anak sebenarnya yang membutuhkan akses kesehatan itu juga masih belum ada dan masih fragmented, masih terpisah-pisah. Kemudian yang kedua terkait dengan early intervention atau layanan intervensi dini misalnya, karena ini juga sangat penting ternyata bahwa memang meskipun sudah di-cover oleh JKN ya, dan itu ada di dalam layanan-layanan ya, fasilitas kesehatan baik primer, sekunder, maupun tersier, tetapi masih belum ada satu layanan intervensi yang sistematis ya, bagaimana ketika menemukan satu anak misalnya dengan disabilitas, kemudian bagaimana dia harus dilakukan intervensi secara sistematis. Kemudian health service ya, ini masih belum kuat dalam aktif respon, artinya bagaimana layanan-layanan yang ada di terutama yang terdekat dengan masyarakat seperti puskesmas, bagaimana dia menangani teman-teman disabilitas di daerahnya. Nah ini menjadi salah satu catatan juga. Yang keempat tentang knowledge dan capacity. Nah ini pemahaman ya tentang disabilitas, kemudian mungkin juga standar bagaimana menangani disabilitas dalam health services itu juga masih sangat terbatas, dan juga sangat terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, dan itu di Indonesia masih belum merata. Sebagai informasi misalnya sekolah terkait protesis misalnya itu hanya ada 2, kemudian hanya ada 1 sekolah terkait dengan audiolog misalnya. Nah, bagaimana ini bisa mengcover banyak hal. Kemudian juga dokter-dokter rehab medik, dokter spesialis mata, pendengaran itu juga di daerah terutama di luar Jawa itu masih belum ada. Kemudian health financing dan coverage ya. Jadi masih banyak juga penyandang disabilitas terutama yang ekonominya secara ekonomi menengah ke bawah itu masih belum tercover, ataupun ketika sudah tercover mereka belum bisa menggunakan coverage itu dengan maksimal, dan bahkan mungkin juga ada yang tidak tercover. Nah terkait dengan yang ketujuh itu asistive teknologi, karena ini juga bagian yang sangat penting, sampai sekarang memang masih belum ada satu sistem ya, sistem penyediaan alat bantu yang secara sistematis. Masih banyak out of pocket, kemudian terbatasnya jenis ya alat bantu yang di cover serta limit coverage-nya. Dan yang ke-8 terkait dengan referral system ya, bagaimana referral ini bisa berjalan terutama di luar Jawa, sekali lagi ini masih sangat terbatas. Demikian juga dengan priority respon, artinya ketika ada disabilitas seperti yang tadi yang Pak Dairon sampaikan, bagaimana ketika ada seseorang dengan disabilitas dia harus segera ditangani, kemudian dia memiliki keterbatasan karena harus antri, bahkan mereka tidak bisa mengakses dengan cepat. Ini akan berisiko kepada kesehatan mereka.
Nah, ini contoh sekilas bagaimana alat bantu ya, bagaimana itu bisa merubah kualitas hidup penyandang disabilitas ya. Mereka bisa sekolah, bisa kembali bekerja, dan juga bisa kembali berpartisipasi di masyarakat. Saya kira hal yang penting adalah bahwa akses kesehatan yang inklusif itu menjadi salah satu bentuk melawan stigma dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia yang dialami oleh penyandang disabilitas. Nah, ini sedikit referensi yang bagi kami ini, terutama saya ini sangat menarik dan berharap sebenarnya nanti di Indonesia ini bisa, inilah hal yang ingin kita upayakan secara sistem, bagaimana sebuah ekosistem kesehatan inklusi disabilitas itu bisa berjalan. Jadi dari demand side, kemudian dari supply side, kemudian system level function. Nah, itu ada 4 hal ya. Yang pertama terkait data dan evidence, kemudian legislation dan policy, financing and funding, dan leadership and management. Nah, ini 4 hal ini memang yang menurut kami itu harus terus dilakukan advokasi sehingga ada percepatan penguatan layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Tentu saja banyak sekali pengalaman-pengalaman dari masyarakat ya, teman-teman disabilitas yang pada faktanya tidak bisa mudah mengakses ya kan sesuai dengan kebutuhannya tadi. Kalau Pak Darren tadi bilang people center delivery, ini masih sangat terbatas. Nah, bagaimana mereka merasakan ada suatu kebutuhan, kemudian mereka harus mengakses layanan kesehatan, ya, kemudian ternyata biayanya misalnya tidak tercover atau tidak ada di JKN misalnya, dia harus mencari sendiri, kemudian juga bagaimana dengan healthcare staff-nya, pemahamannya dan seterusnya, dan bagaimana dengan treatment-nya perlakuan untuk intervensi kesehatan secara medis. Ini juga masih belum diharapkan nanti ke depan bisa semakin baik. Kemudian juga tentang health provider, infrastruktur, dan kapasitasnya. Nah, ini tambahannya, jadi untuk household demand dan service sisi supply, ini perlu keseimbangan di sisi delivery-nya, jadi agensi awareness dan affordability itu menjadi beberapa hal yang harus kita upayakan bersama. Kemudian dari sisi services ya, bagaimana terkait kesehatan ya, untuk bisa melayani penyandang disabilitas dengan baik, karena memang sejauh ini masih sangat terbatas ya tenaga kesehatan yang betul-betul memahami bagaimana melayani disabilitas. Ya, ada 2 hal, yang mungkin yang pertama karena belum cukup kapasitas atau knowledge-nya, tetapi yang kedua juga mungkin dari sistem memang punya keterbatasan sehingga merasa tidak perlu tidak bisa menangani secara optimal. Kemudian sisi produk dan devices-nya serta infrastruktur dan informasi. Nah, ini beberapa hal terkait delivery. Kemudian terkait fungsi ya, tadi sudah di sebelumnya sudah ada. Yang pertama terkait data dan evidence ya, bagaimana data ini harus menjadi prioritas karena bisa mengetahui bagaimana kebutuhan dan services yang harus diperbaiki. Kemudian legislation and policies ya, meskipun sudah ada berbagai kebijakan, tetapi faktanya masyarakat masih mengalami berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan tersebut. Kemudian di sisi financing, bagaimana coverage yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman disabilitas itu juga masih perlu ditingkatkan. Yang keempat terakhir adalah political prioritization atau advokasi. Nah, mohon maaf Mas Eka, mungkin 2 menit lagi ya Mas ya. Sudah masuk. Ya. Jadi ya ini situasi yang tadi ditambahkan tadi terkait dengan momentum ya. Jadi saat ini ada momentum tentang health ya. Jadi yang pertama sedang berkembangnya ada new adaptive social protection ya. Ini satu peluang yang harus kita
lakukan bersama untuk melakukan advokasi. Kemudian ada rencana induk ya, pembangunan disabilitas yang nasional. Kemudian juga ada baru ya ini dari Menkes tentang transformasi kesehatan, ada 6 pilar ya, mulai dari Vaskes, SDM sampai health teknologi. Kemudian ada upaya peningkatan sistem data nasional, kemudian bagaimana memperkuat private sector juga sudah terus berkembang. Salah satunya lagi juga adalah ada mainstreaming research ya, BRIN MOS UNESCO yang fokus pada isu disabilitas. Kemudian adanya berbagai research ya, inklusif dan aksesibilitas kesehatan yang saat ini bisa digunakan bersama. Dan mungkin juga salah satunya ada Komisi Nasional Disabilitas sebagai salah satu lembaga non struktural yang independen yang tentu berharap bisa menjadi salah satu kendaraan untuk bisa mempercepat adanya peningkatan akses kesehatan untuk disabilitas. Dan yang terakhir adalah tingginya keterlibatan dan partisipasi dari penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir, ya, next step, saya kira ada beberapa hal, ada 6 hal penting yang ingin kami sampaikan melalui forum ini. Jadi yang pertama terkait data, kami sepakat sekali bagaimana harus dimulai ada data tagging tentang di dalam sistem kesehatan, kemudian BPJS, sistem kesehatan yang bisa mengcover individual needs dan health coverage, serta keanggotaan di BPJS Kesehatan yang juga harus dipertimbangkan semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah koordinasi, bagaimana koordinasi nasional ke local government itu juga menjadi penting. Kemudian juga bagaimana engagement dari private sector dan universitas secara koordinatif. Yang ketiga, services, mapping prioritas services, mungkin tidak bisa semua langsung tercover, tapi kita harus menemukan prioritas apa yang harus di cover oleh nasional. Dan sisi policy yang keempat, memastikan bagaimana inklusi dan health service itu sebagai prioritas ya. Nah, yang penting bagaimana ini bisa nggak masuk di SPM ya, karena saat ini masih belum masuk dan ini perlu upaya bersama yang bisa kita upayakan. Termasuk salah satunya adalah guideline tentang service standar. Yang kelima tentang financing, ya perlunya ada analisis dan rekomendasi untuk meningkatkan financing coverage ya. Tadi Bu Dr. menyampaikan terkait nasional itu coverage seperti apa JKN, kemudian bagaimana local government. Karena bagi kami tentu saja KND melihatnya bagaimana masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan kesehatannya. Ya, mau di cover nasional atau local government itu tentu saja perlu koordinasi, tapi yang pasti masyarakat bisa tertangani. Dan yang terakhir inovasi, bagaimana inovasi-inovasi secara nasional ya, kemudian prioritas dan support research untuk kesehatan, alat bantu, itu bisa menjadi sesuatu yang penting sehingga lebih bisa available dan affordable. Saya kira itu dari saya, Uda Antoni dan Ibu semua. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Eka. Ya tadi yang perlu kita garis bawahi, kita sudah ada tuh peta jalan untuk layanan inklusif kesehatan yang inklusif disabilitas ya, dari Kementerian Kesehatan. Nanti kita tinggal bagaimana untuk membumikannya gitu ya, untuk terus memastikan implementasinya. Ya, karena Pak Darren juga masih ada bersama kita dan juga Mas Eka dari Bapak Ibu, silakan jika ingin bertanya ya, boleh raise hand atau tuliskan di kolom chat, silakan. Ya, ada dari Pak Ahmad Mulyadi sudah raise hand. Silakan Pak Ahmad ya, ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya singkat saja Pak ya, karena kita waktu sangat terbatas ya, 10 menit lagi ya. Silakan Pak. Terima kasih waktunya udah Antoni. Selamat pagi semua. Ini terkait dengan alat bantu, ini juga sangat bermasalah atau mungkin banyak kendala di teman-teman difabel ini juga ini juga sangat memprihatinkan karena alat bantu ini juga termasuk kebutuhan, bukan hal lagi juga sebagai alat bantu, namun ini juga bagian dari tubuh kita, yang mana dalam untuk pemenuhannya itu sangat sulit karena ini juga kita tergantung dengan BDT atau data DTKS. Kalau kita tidak ada DTKS untuk pemerintah juga tidak bisa mengupayakan atau mengusahakan. Namun begitu
apabila itu diusahakan pun tidak sesuai dengan keinginan. Ada yang tidak bisa dipakai, tidak nyaman untuk digunakan. Nah, ini juga sangat butuh untuk mungkin terobosan-terobosan yang mana BPJS atau JKN ini juga mengcover terkait dengan kebutuhan alat bantu kita. Dan mungkin apakah bisa dari Dinas Kesehatan juga bisa mengupayakan untuk bisa membantu atau mengcover bahwasanya kebutuhan untuk teman-teman difabel terkait dengan alat bantu bisa untuk diupayakan melalui Dinas Kesehatan. Mungkin seperti itu, apakah bisa? Mungkin Mas Eka Prastama, itu selamat pagi Mas, salam kenal dan kembali berjumpa di acara ini. Dan mungkin Mas Eka yang di atas mungkin juga bisa tahu informasi terkait dengan kendala kita yang ada di bawah terkait dengan banyaknya difabel yang belum bisa mengakses alat bantu sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu Mas, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin kita tahan dulu ya respon dari Mas Eka. Mungkin satu pertanyaan dari ini Bu Cesa, mungkin ingin bertanya ke Pak Darren. Silakan Bu Cesa. Oh ya, baik, terima kasih Pak Antoni. I think the only question that I am thinking to ask to Pak Darren about the best way or the best approach to translate the policy into practice, because we now have kind of information that in Indonesia we have kind of policy which have been explained by Mr. Eka, but how the best way to translate it into practice, I think it will give us insight and the approach to do that. Thank you, Pak Antoni. Ya, terima kasih Bu Cesa. Langsung saja mungkin Mas Eka merespon dari pertanyaan Pak Ahmad tadi. Mas Eka, disingkat saya, silakan Mas. Oh, Mas Eka. Hello, or probably Darren, you would like to respond to Cesa's question first while waiting for Eka? Yeah. I mean, that really is the million-dollar question. Policy, the existence of policy, even though it's so hard to get it created and we work so hard to put in reports and get it in place, you're correct in saying that what actually makes a difference is success for people with disability and for policymakers. So I think it's particularly important to have really strong pilots and stories of success. So in terms of rolling out implementation of policy, it's very important to rally around certain example projects. So clearly, when you set up new norms that are ambitious, a lot of people in an already pressured health system experience that as very confronting, because there is no health system around the world, given where we are, that isn't under extraordinary pressure right now. So for me, it's about making sure that you pick what we call low-hanging fruit, or an area that seems particularly ripe for an intervention, and you build confidence in the sector by proceeding on those pilot projects, and then you use them to really make the business case to policymakers. So like implementation deserves its own session, and we don't talk enough about it. But when you have so many things to cover in row, I mean, that was the thing I hit on in my presentation, and with the 7 strategies, we know what must be done. And I think those 7 strategies are a really good organizing framework. I only had 5, but where to begin? My feedback would be start with a pilot project, build confidence, recognize that people seeing the success of a policy
is the best gateway to a fuller implementation. I don't know, I'm happy to hear other people's takes on it, but that implementation conversation is more important maybe than debating the UN convention. It's about that practical conversation that a lot of you in this session, you're living the practical. You're not, the rules are the rules now, the policy, it's there. We've got to put it into action. All right, thanks so much, Darren. I think that answers Joseph's questions. Ya mungkin kita minta Mas Eka sedikit tadi untuk merespon pertanyaan dari Pak Ahmad dan juga di chat ya sepertinya. Mas Eka, apakah masih bersama kita? Halo Mas Eka. Ya, silakan Mas. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Mas, terdengar. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Pak Ahmad ya. Untuk alat bantu ini memang menjadi salah satu isu yang terus kita upayakan saat ini. Jadi kita berharap memang ada perbaikan ya, peningkatan akses alat bantu baik melalui JKN ataupun yang saat ini dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Artinya bagaimana koordinasi coverage alat bantu itu betul-betul bisa berjalan. Ketika itu tidak bisa di-cover oleh JKN, ya, maka sementara bisa di-cover oleh pemerintah daerah. Tetapi kita berharap memang JKN terus bisa meningkatkan coverage itu, dan yang terpenting lagi bahwa memang alat bantu yang diberikan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi dari penyandang disabilitas. Nah, ini tentu tidak mudah karena ternyata kan ada keterbatasan sumber daya di kesehatan misalnya. Bagaimana dokter rehab medik misalnya itu juga sangat terbatas. Nah, ini juga menjadi concern bagaimana kita menjembatani ini, artinya solusi yang cepat ya. Kalau jangka panjang, kalau menunggu dokternya bisa merata seluruh Indonesia tentu cukup lama. Jadi bagaimana kita harus melibatkan semua pihak, termasuk sektor masyarakat ya, dan private juga untuk bisa bagaimana menangani hal ini. Jadi terima kasih banyak Pak Ahmad. Ini alat bantu salah satu hal yang sangat sangat berdampak buat teman-teman disabilitas. Ini kita harapkan dalam waktu dekat ada beberapa langkah-langkah konkret ya, koordinasi Dinas Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Sosial, Bappenas dan yang lain-lain sehingga coverage ini bisa semakin meningkat dan bisa betul-betul berfungsi seperti yang diharapkan oleh teman-teman semua. Saya kira itu Mas Antoni dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Eka. Ya, mungkin untuk sesi pertanyaan cukup ya Bapak Ibu karena waktu kita yang sudah sangat terbatas. Mungkin sedikit dapat saya simpulkan dari 5 pembicara tadi begitu ya. Ya memang ada banyak kemajuan di Australia jika kita bandingkan dengan Indonesia, tapi ternyata juga ada hal yang masalah yang sama yang masih kita hadapi ya berkaitan dengan stigma tadi dan juga soal bagaimana kebijakan yang sudah ada bisa dibuat lebih equitable dan lebih inklusif lagi. Tadi Darren mengusulkan ada 5 strategi gitu ya, dari Mas Eka bahkan ada 7 ya. Nah, jadi bagaimana nanti kita bisa memastikan nih soal implementasinya ya, where to begin ya. So it's really about actions, action and implementation. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya sejak pagi tadi. Mudah-mudahan banyak lessons learned yang kita peroleh dari 5 pembicara kita yang luar biasa. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rival. Ya, thanks.